Please take your seats quietly. A very bright good afternoon to all of you. We have assembled here for the annual prize distribution ceremony of our Residential College 2022. We are privileged to have among us Srimad Swami Suviranandaji Maharaj, General Secretary Ramakrishna Math and Mission, who will preside over today's function. We have amongst us as guest in chief, Sri Manoj Murli Nair, who probably needs no introduction as a singer. And as guest of honor, we are also privileged to have one of our illuminated alumni, Dr. Uttam Kumar Sarkar, Director, IIM Calcutta. On behalf of the college, I welcome them all to this program. We begin our program with Vedic chanting by the students of the college. I request the students to come over here and present their chanting. सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमा नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजेबते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते पिब अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्तनारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतिकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ठावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्याहारमजरः कविः
तिर्यगूर्ध्वमदस्यायिरश्मयस्तस्य सन्तत सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यद्मध्यस्थद्विल्लेखे बभास्वर निवारशुकवत्वन्निपीताभास्वत्यनुपमा तस्या शिखाय मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मस्य शिवस्य हरिश्चेन्द्रसोऽक्षरः परमास्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। Thank you, boys, for your wonderful presentation. Now, felicitation of our honorable guests. First, I request our Secretary Maharaj to felicitate Srimad Swami Suviranandaji Maharaj. Thank you, Maharaj. Now I request our Honorable Principal Maharaj to felicitate the guest in chief of today's program, Sri Manoj Murali Nair. Thank you, Maharaj. Now, I request Dr. Chandrabhushan Prasad Roy, Head, Department of History and Secretary, Teachers Council, to felicitate our guest of honor, Professor Uttam Kumar Sarkar. Thank you, sir. It's time for a formal address of welcome. I request our Honorable Secretary Maharaj, Swami Sarvalokanandaji, to deliver the address of welcome. Maharaj, please. Om Niranjanam Nityam Anantarupam Bhaktanukampa Ditavigram Vai
ईशावतारं परमेशमीढ्यं तम रामकृष्णं शिरसा नमामः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीजतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট বিশেষ অতিথিবৃন্দদের আন্তরিক স্বাগত জানাই। এই সুন্দর প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, অভিভাবক এবং অভিভাবিকাবৃন্দ, সর্বোপরি আমার প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, সকলকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আন্তরিক স্বাগত জানাই। আজকের দিনটি অত্যন্ত বিশেষ দিন, ভেরি স্পেশাল ডে, মহাবিদ্যালয় এবং ছাত্রদের জন্য। এই দিনটিতে যারা পুরস্কার লাভ করেছে তাদেরকে সম্মান জানানো হয় তাদের কৃতিত্বের জন্যে। হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমি যারা পুরস্কার লাভ করেছে তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য। আপনারা সকলে করতালি দিয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান, অভিনন্দন জানান। যারা পুরস্কার লাভ করতে পারেনি তাদেরকেও হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ তারা প্রচেষ্টা করেছে। একটু আগেই আপনারা শুনলেন যে তিনি আমাদের এই মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। যখন কলেজে, মহাবিদ্যালয়ে ক্লাস 12 and 11 ছিল, তখন তিনি সেই সময় এখানে পড়াশোনা করেছেন। এই কৃতি প্রাক্তনীকে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুর তথা রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি। এখানে এই প্রেক্ষাগৃহে আবার যারা উপস্থিত হয়েছেন, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, অধ্যাপকবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, অভিভাবিকাবৃন্দ এবং অনেক সংখ্যায় উপস্থিত হয়েছেন আমার প্রিয় ছাত্রবন্ধু, পুনরায় তাদেরকে এই অনুষ্ঠানে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি। যখনই কোনো আমি বক্তৃতা দিই, when I wrap up my speech, I quote the famous Vedic prayer, and that is Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya. Let all be happy, let all be healthy. Namaskar, Dhanyavad. I offer my sincere regard to Maharaj. Now it's time for recitation by Sriman Snehashish Kole, UG First Year History Honors.
I request Snehashish to come and present his poem. উপস্থিত সকলকে আমার নমস্কার। আজকে আমি আবৃত্তি করতে চলেছি স্বামী বিবেকানন্দের লেখা কবিতা হোল্ড অন ইয়েট আ ওয়াইল আ ব্রেভ হার্ট এর বঙ্গানুবাদ ধৈর্য ধরো কিছুকাল হে বীর হৃদয়। অনুবাদ করেছেন ব্রহ্মচারী পূর্ণ চৈতন্য। সূর্য যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় কিছুক্ষণ, যদি বা আকাশ হেরো বিষণ্ণ গম্ভীর, ধৈর্য ধরো কিছুকাল হে বীর হৃদয়, জয় তব যেন সুনিশ্চয়। শীত যায় গ্রীষ্ম আসে তার পাছে পাছে, ঢেউ পড়ে ওঠে পুনঃ তার সাথে সাথে, আলো ছায়া আগাইয়া দেয় পরস্পরে। হও তবে ধীর স্থির বীর, জীবন কর্তব্য ধর্ম বড় তিক্ত, জানি জীবনের সুখচর বৃথা ও চঞ্চল। লক্ষ্য আজ বহুদূরে ছায়ায় মলিন, তবু চলো অন্ধকারে হে বীর হৃদয়, সবটুকু শক্তি সাথে লয়। কর্ম নষ্ট নাহি হবে, কোনো চেষ্টা হবে না বিফল, আশা হোক উন্মূলিত শক্তি অস্তমিত, কোটি দেশ হতে তব জনমিবে উত্তর পুরুষ। ধৈর্য ধরো কিছুকাল হে বীর হৃদয়, কল্যাণের নাহি কবিলয়। জ্ঞানী গুণী মুষ্টিমেয় জীবনের পথে, তবুও তারাই হেতা হন কর্ণধার। জনগণ তাদের বোঝে বহু পরে, চাহিও না কারো পানে, ধীরে লয় চলো। সাথে তব ক্রান্তদর্শী দূরদর্শী যারা, সাথে তব ভগবান সর্বশক্তিমান। আশিস ঝরিয়া পড়ে তব শিরে, তুমি মহাপ্রাণ। সত্য হোক শিব হোক সকলই তোমার, সত্য হোক শিব হোক সকলই তোমার। নমস্কার। Thank you, Snehashish. It's time for the presentation of college report. I request our Honorable Principal Maharaj, Swami Ekochittanandaji, to present the college report. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaaya. My respectful pranams to revered General Secretary Maharaj, to revered Sarvalokanandaji Maharaj, our Ashrama Secretary Maharaj. My pranams to all the monks assembled over here. My respectful namaskar to Sri Manoj Murli Nair, eminent vocalist, to Dr. Uttam Kumar Sarkar, Director IIM Calcutta, illustrious alumnus of this college, to all the distinguished guests as well as the members of the teaching and the non-teaching staff of our college. My hearty congratulations to all the prize winners and best wishes to my beloved students. I'm now going to read out the salient points of the major activities of the current academic session, that is 2021-22. Awards and recognitions. The college has been re-accredited by the National Assessment and Accreditation Council for the third cycle with grade A+ and CGPA 3.46 in this academic session. The college has been ranked 21st in the college category in National Institutional Ranking Framework NIRF, India Ranking 2021 by Ministry of Human Resource Department, Government of India. The college has received the prestigious Best College Award from the News 18 TV channel for educational eminence in 2022. The college has been awarded the Nishikanta Rai Memorial Seva Trust Award by the West Bengal Voluntary Blood Donors Association for mobilizing maximum number of blood donors in 2019-20. The Diamond Jubilee celebrations have come to an end after year-long programs mainly in online mode. Professor Parthasarathi Mukhopadhyay, Department of Mathematics, has delivered an invited talk on ancient Indian mathematics in an international conference held on 25th February 2022, organized by the Ministry of Culture, Government of India. Dr. Mukhopadhyay appeared as narrator in the documentary film Genesis of Zero, which was screened at the International Film Festival in December 2021 at Goa. Students of the Department of Chemistry of our college took part in the 25th Chemi Quiz event
organized by the Presidency University and were ranked third. Sriman Shubham Kumar Singh, a UG third year computer science honors student and an NCC cadet, has been nominated for the prestigious Governors Medal for his outstanding performance in NCC over the span of last 3 years. Sriman Krantik Das, a UG third year economics honors student, came second jointly in Social Impact Pitch, a paper presentation competition organized by Jadavpur University along with CRY India. Sriman Rajarshi Chatterjee, UG2 economics honors student, has taken part in an essay writing competition organized by the Department of Economics, Jadavpur University as a part of Young Economics Students Meet and has been ranked second. NCC cadets of our college took part in KHEL, an inter-college competition organized by the St. Xavier's College, Kolkata, and have come out with flying colors. They have come out as a champion in football. Besides, Sriman Shondipan Hasda has stood third in 2000-meter run, while Sriman Suraj Kumar Onao and Utpal Kumar Murmu stood third in mixed relay. Sriman Rudrakho Dash, a PG first-year English student, has won the second prize in photography in juxtaposition theme in Better Photography Weekly Challenge. College profile, we have got 12 honors programs, 6 each in BSc and BA. We have got MSc programs in chemistry, physics, computer science, and MA program in English. 3 PhD programs are run by the college, chemistry, physics, and computer science. There is a certificate course on synthesis of 4 yogas and Swami Vivekananda, run by the Department of Indian Culture. There are a number of add-on courses on communicative English, Vedic chanting, tabla, classical vocal music, pakhavaj, Bengali recitation, violin, guitar, flute, science of worship, translation studies, and Sangha Prakaranam. Student profile, UG first year 163, UG second year 188, third year 171, PG first year 57, PG second year 51, total number of students at present 666. Percentage of students coming from the socially underprivileged sections 48. Total number of registered PhD scholars 38. Faculty profile, number of full-time faculty members 53, number of government SAC teachers 10, number of guest and visiting faculty 40, number of management appointed chair professors 8. Profile of other staff members, number of administrative staff 37, management appointed staff 39. Changes in administration and in monastic team. Swami Shastragananda Sanjeev Maharaj, the erstwhile principal of the college, has left Narendrapur to take charge of Ramakrishna Mission Sharadapit as secretary of the center. He has been replaced by Swami Ekachittananda. Swami Purnamayananda Srimanta Maharaj and Brahmachari Ananda Chaitanya Subhajit Maharaj have left the college to take charge of different units of our ashrama. They have been succeeded by Swami Bhumeshananda Suman Maharaj and Brahmachari Kedara Chaitanya Shamal Maharaj respectively. Demise Professor Dr. Mahadev Saad Das Khan, ex-member of the Faculty Department of Physics, passed away in this current session. The residential college family expresses their deepest respect to the departed soul of Dr. Das Khan. Sri Shamul Kumar Ghosh retired on the 1st of November last year. The college family expresses its sincere gratitude to Sri Ghosh and records his long and devoted service with admiration. We all pray to God for his happy, peaceful, and healthy retired life. New appointment, Sri Samad Hussain has been appointed as a chair professor in the Department of Computer Science. Academic activities of the college. The 11th batch of the students under autonomous system is going to complete the academic programs in July 2022. UG students progression, performance in competitive exams, chemistry, as many as 12 students ranked within the top 300 in the IIT exam. Statistics, as many as 13 students ranked within the top 300. Mathematics 6, Physics 12, Economics 2. TIFR, Chemistry 1, Physics 1, Mathematics 2. IISc, Bangalore, 2 students have come out successful, just joined on a screening test. As many as 8 students from the Department of Physics have come out with flying colors. Performance of postgraduate students in national level exams till date, 2 students have cracked national eligibility test. Placement synopsis, UG 6 students have been placed so far and PG 11 students till date. Seminars, conferences, workshops, and colloquia, synopsis. A large number of seminars have taken place this year, 39 departmental seminars, out of which the Department of Bengali has
organized 8, Chemistry 3, Computer Science 2, Economics 3, English 6, History 2, Mathematics 3, Physics 4, Philosophy 1, Statistics 3, IQAC 6, Equal Opportunity Cell 1, Institutional Seminar, NSS 6, Library 1, Youth Conventions 1, online and 1 offline mode, Cultural Affairs 3, Environmental Studies 1, Indian Culture 2. Memorial Endowment Lecture 1, Researchers Colloquium 1, Alumni Speak 2. Student fests comprising inter-college contests on quiz, paper presentation, etc., as well as seminar lectures delivered by eminent speakers, were conducted by the departments of Computer Science, Chemistry, Physics, Statistics, Mathematics, Economics. Research group of faculty members, total number of ongoing research projects 5, total number of research publications, Chemistry 10, Computer Science 6, English 2, Physics 9, Mathematics 1. Courses under placement cell, coaching for NET paper 1 started just now, and WBCS coaching is ready to begin very soon. MOUs, Memoranda of Understanding. The college has signed MOUs with Zero Project Foundation, the Netherlands, TCG Life Science Private Limited, Kolkata, for collaborative research and joint PhD program, Brookhaven Science Associates, LLC, New York, Ramakrishna Mission Vidya Mandir and Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rahada, CSIR Institute of Minerals and Materials Technology, IMMT, INTC, Bhubaneswar, Institute of Nanoscience and Technology, Mohali. The 10th convocation of the college was held on 23rd December last year. Professor Amlan Jepal, Director, UGC DAE Consortium for Scientific Research, delivered the convocation address, while Professor Ashish Chattopadhyay, Pro Vice Academic, University of Calcutta, presided over the function and awarded the degrees. A large number of extension and outreach programs has been organized by the college. The IQAC hosted an online value education course to the students of the New Alipur College during May 10 to 17. Monastic members of the teaching faculty, as well as the alumni of the college participated in the week-long program. Activities of the NSS wing. In spite of the constraints imposed by the impending corona situation, the National Service Scheme NSS of the college undertook and successfully completed the following activities during the year. Blood donation camps on 19 September 2021 and 6 April 2022. 2 webinars and 2 seminars on pertinent issues, lending safe home facility for COVID patients and conducting COVID vaccination program, extensive relief activities during COVID-19 pandemic, medical camps at Nazad Basirhat, a plantation drive on 12 September 2021. Online free coaching classes were conducted for standards 9 to 12. Activities of the NCC wing, in brief, total number of enrolled cadets 53, 1 off-campus camp was organized this year. 13 cadets appeared for the C certificate exam, out of which 11 qualified. 15 cadets appeared for B certificate exam and 12 passed the same. Cultural activities, intra-college competitions were conducted in online, offline mode all through the year, and the following events: music, extempore speech, recitation, tabla lahara, debate, painting, short story writing, quiz. Annual Interbhavan Wall Magazine competition was held. The following is the list of cultural festivals organized throughout the year: Independence Day, Sharadotsav; birthdays of Thakur Ma and Swamiji, Netaji; Republic Day, Saraswati Puja, Brahmananda Jayanti, Ramakrishnananda Jayanti, Adbhutananda Jayanti, Ravindra Jayanti, and Vidyarthi Homa, evening cultural program. On each occasion, students prepared musical narrations which are later uploaded through our college YouTube channel. Stipend and scholarship. Number of students receiving DST Inspire Scholarship 96. Number of students receiving Swami Vivekananda Merit-cum-Means Scholarship from the Government of West Bengal 197. Number of students receiving Oasis Scholarship 93. Number of students receiving Aikashri Scholarship 33. Number of students granted scholarship from our college 286. Total amount of scholarship disbursed by the college, nearly 23 lakhs last year. Games and sports, the following competitions were organized this year: inter-department cricket, football, volleyball, swimming competition, the annual athletic meet. Infrastructure, the following buildings newly built up, halls and conference rooms have come up this year. Nivedita Music Room in Brahmananda Bhavan, Medical Consultancy Room in Brahmananda Bhavan, Psychological Counseling Room in the College Annex Building, new teen shed in Brahmananda Bhavan Dining Hall.
A Bhavan library have been set up in each hostel. In Indian Culture Departmental Library has also come up. Library. General infrastructure, RFID enabled open access library, 13 departmental libraries, total number of books 53,957, new books added this year 1,053, total number of periodicals subscribed and purchased 95. The library has 42 e-books purchased directly from Pearson and Oxford. The library subscribes to Enlist e-resources. The e-library reading room is equipped with 53 all-in-one PCs. The whole library is under CCTV surveillance. Funding. We have received BCR grant from the Department of Higher Education, Government of West Bengal, rupees 10 lakhs this year. Grant for setting up a COVID safe home from the Department of Health, rupees 3 lakhs. Grant for NSS received from the University of Calcutta, rupees 45,200. Our challenge is, given the residential structure of the institution, bringing normalcy back to the academic affairs in offline mode pose a serious challenge in the post-pandemic period. Due to prolonged alienation from the college due to the pandemic, a section of the student community is suffering from mental agony and depression. Some others apparently lack motivation in pursuit of knowledge. These are some of the issues that need to be addressed immediately. A psychological counseling cell has been set up to meet this challenge. With the passage of 62 years of journey, a few buildings, including Sri Gauranga Bhavan of the college, have grown old. The process of demolition of the dilapidated buildings and construction of new edifices is an urgent necessity which can be realized only if we have sufficient funding from the governmental as well as non-governmental agencies. For enhancement of high-quality research, we need to upgrade our research laboratories, which again demands mobilization of sufficient resources. A large number of students of the college hail from the socially and economically marginalized section of the society. Providing financial assistance to them is again a serious task. Our future plan. The college is set to start a few postgraduate programs for the next new academic session. Sanskrit will come up this year and history in the next year. That's what our plan is. Effort will be on to set up an UG honors program in microbiology from the next academic session, that is 2023. The plausibility of starting a few courses in distance learning mode will be explored. To promote Indian cultural heritage among the youngsters of this age, the college would like to introduce a few certificate courses in the near future. We are trying to set up MOUs and linkages with higher education institutes of national and international repute for enhancement of quality of research and teaching. The college would serve the students in these trying hours by addressing psychological issues, the offshoots of COVID-19. Giving honor to the demand of the society, we try to share our experiences and expertise with other colleges of our vicinity. A half-day webinar on NAC accreditation process for colleges conducted last year has been directed towards fulfillment of that commitment. So these are the SWOT analysis: strength, weakness, opportunities and challenges, at least in the material plane. And in the spiritual plane, we have got our eternal solace, eternal abode in the holy feet of Thakurma and Swamiji. I once again bow down to the holy trio and pray for showering their choicest blessings on our beloved students. Om Shanti 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 Hari Om. সুসমান, ক্ষমা করবেন, উল্লেখ করতে ভুলে গেছিলাম যে গতকাল এবিপি আনন্দ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুরকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা সম্মানে ভূষিত করেছে। নমস্কার। It's time for the address of our guest of honor today. Shri Uttam Kumar Sarkar was an ex-student of this college at the +2 level. After completing his B.Tech and M.Tech from Indian Institute of Technology, Kharagpur, he was awarded PhD from the same institute in 1994. He began his career as lecturer, Department of Computer Science and Engineering, Jadavpur University, Calcutta. Later on joined as Assistant Professor, Department of Management Studies, Indian Institute of Technology, Delhi. In 2000, he was appointed as Visiting Assistant Professor, Department of Computer Science, University of Miami.
And later on in 2002, he joined IIM Calcutta as associate professor, where he is still serving there as professor, as well as from August 2021, he is also the director of IIM Calcutta. Professor Sarkar is having a good number of publications, both national and international, under his credit. I invite Professor Sarkar to address the gathering. Revered Swami Subhiranandaji Maharaj, Swami Sarvalokanandaji Maharaj, Swami Ekchetananda Maharaj, Sri Murli Naya, respected monks, my respected professors, Prasantada and others, I am indebted to for my whole life. Parents of students, other members of Ashram fraternity, my dear students, ladies and gentlemen. I feel extremely privileged and humbled by the gesture of the ashram to give me this opportunity to come here today and witness this great event and get a chance to meet some great souls, listen to their talks, and also get to know how our beloved college is flourishing over time. Exactly 40 years back, I was a student at this college. So I realized this evening I am one of the happiest prize winners. So if I look back all these 40 years about my experience both inside the college and beyond, I have too many happy stories to tell. How I got valued and respected by the sheer fact that I had been a student of this college, and it still continues. Because of the dearth of time, I just mentioned one or two. When I came back, I came from a very ordinary family long back in 1981. So I was traveling by train, Janata Express. You won't know, things were different in those days. So it was a steam engine, and of course, sleeper class. And if you, senior people may have experience, if you travel by that, by the time you reach the destination, you'll be totally black by the coal dust. Right? If you see Tom and Jerry, you will see some such pictures, maybe. So that's exactly what happened to me. I reached Howrah station. There was nobody accompanying me. I was coming alone. And I was underweight, 39 kg those days. I still remember. Right? And as nobody is accompanying me, and I was carrying what we'd call hold all. These days, it's no longer visible. It's a big wrap where you keep your bedding, utensil, books, and whatnot, everything. And that must be weighing some 30 kg or so. Impossible for me to manage. At my station, my elder brother managed to get it in the train, but when I reached Howrah station, I was in big trouble. I was pulling, it's beyond my reach. Then a couple of fellow passengers helped me put it on the platform. But then I was helpless, what to do. I was thinking, and this was one of my first visits to Kolkata. Then a gentleman came forward. And where are you going to? I said, Narendipur. For what? Then I explained. Then, oh, you are going to study there. You wouldn't believe, he took it on his own head. Real gentleman. I said, please come with me. You know how to go? So I have some idea, but I don't know. I said, just follow me. He took me to what is known as a number 5 bus stand. You won't know. Those days, there was a double-decker from Howrah to Goria. So he came with me, dumped the hold-all next to the driver's cabin, and got me a seat, and he left. So that's how my journey started. The moment I reached the ashram, all my professors, all my Maharajas, Tarunda is here, I couldn't expect anything more. That how could somebody be so helpful to these young people? Unthinkable. I firsthand experienced what is known as a joy of giving with no thought of return from all of them. I saw they are doing exactly that. So as I stand today, I think I am one of the happiest prize winners. What else could be the more prized possession? So my dear friends, today, whether you are getting prize or not, you are a prize winner because you got the opportunity to study in this college to meet these great people.
So I was asked to deliver a talk. I told Headmaster Principal Maharaj that, I am coming here as a student, so I would like to listen to you. I won't waste time talking. He said, no, it's customary, you need to deliver a talk. Students should be expecting it. I said, okay, so let me talk. Now, I don't believe in delivering sermons because I'm not a celebrity. I'm just one of you, a little senior, maybe few decades older, as my receding hairline would vouch for. So what I do is I'll share some of my some experiences and some questions, because one lesson I learned from IIT Kharagpur, even though I studied computer science, we had a professor in psychology, and that is an elective I had taken, one of the best courses I ever took. And few things I still remember. He said, for ordinary people like us, not our revered monks, they are far more dedicated than we are. For ordinary people like you and I, it usually, what happens is, what is prohibited is desired. What is severely prohibited is strongly desired. What is imposed is resisted. What is strongly imposed is badly resisted. I thought nothing could be more true. I mean, looking at ordinary people over all these decades I have seen. So I'll not tell you what to or what not to do. I'll just narrate some of the observations and raise some questions. My feeling is we'll have answers to those yourselves, and that will stay lifelong, instead of somebody telling what to or what not to do. In your generation, which is quite different from ours, I find a few things. First of all, as of now, the rate at which technology is progressing is far higher than the rate at which you can assimilate it. No longer how great you think you are. You and I, it applies to everybody. You can think of a mobile. No matter how much time you are spending at it, rest assured you are not even using 10% of what it is doing. But rest assured next year or 2 years from now, you will buy the next version packed with 5% more, 5 times more power. You will be using 5% of what they offer. But this is the gap that's happening. So forget assimilation, forget creative thinking based on that. One needs to manage how to deal with this gap. This is becoming a very big problem. Life is becoming more unstable that way. We really do not know how to cope up with the situation. Something you need to think about. Next is the complexity. Linked to this enormous data that's available around, and the way they are directly, indirectly trying to bias your opinion, is becoming a very complex situation. How to manage this complexity? So let me paraphrase from Aldous Huxley. In Jesting Pilot, in a kind of a travelogue, in one place he said, ask a profoundly simple layman how a light bulb glows. He finds the question amazingly simple. Says, simply put the switch on. And you start laughing. That I asked an important question, this fool doesn't know anything. He just says this. So you go to an electrical engineer, ask the same question, how does a light bulb glow? He takes you to Ohm's law, power transfer theorem, heating effect, I square T, all that stuff. Some diagrams, circuits, and you get confused. That, well, it's not clear how the light bulb is glowing. So you go to the most knowledgeable physicist that exists on Earth and ask the same question. Sir, how does the light bulb glow? And he tells you, if you want darkness removed, we can do something to get darkness removed and have light. But if you ask me why you get light, why it glows, I don't know the answer. I can assure you, nobody ever will. Because it amounts to explaining why nature behaves the way it does. Being a part of nature, that's not possible. That goes to Russell's paradox and all that mathematical concepts. So point I'm trying to mention here is, one of the best ways to manage complexity is to have a simpler view to suit your purpose. And that's where you often go wrong these days. We get totally confused with so much avenues open. If my job is to learn how to drive a vehicle, typical vehicle with accelerator, brake, and clutch, if I know if I press what happens, that's good enough. But if I
would like to know how the brake system works, start doing mechanical engineering, perhaps I'll spend my lifetime before trying to figure out how the light bulb glows. That's something we must keep in mind. Third issue that's coming these days in your generation is social media, of course, and everything that goes with it. God knows how much time you are spending in your mobile or other devices. And here is a problem, as I see it. Right? There are billions of websites and sources, and this tremendous urge to get more and more informed. Informed with what? With data. But can we assimilate that? Is there any end to it? As a result, what's happening? We are getting bombarded by choice or by compulsion to data without any clue how to assimilate this properly, without knowing how much of that is real, how much of that is fake. If we go to the history of civilization, most good things happen because of leisure from people. That's where creative thinking came from. But because of this train, do we have any free time for creative thinking? That's a big question we need to ask ourselves. You need to ask yourselves how to manage that. How not to get confused with what I have. Do I take a decision? Do I continue with a life by an unscientific statistical summary of a mix of true and fake data? That is a big question we must ask ourselves. A related thing is what we call, in network analytics terminology is harding impact. And that's immensely visible every day. If you look at what's happening around you. So what's happening here is now everybody is taking a decision based on what's happening everywhere else. So that gives us a tendency, in some sense, to side with the majority, what we call herding. 10 other people doing it, let me also do it. And if you go to the underlying theory, you will see that is a big, very big problem. In childhood days, we would have played this game. Suddenly 3 friends are going, you look at a tree, as if something is there, and other person points at it, and 3 of you keep staring at that, and then passers-by typically will stand there, right, and look at the tree. Nothing is there. And when you have sizable crowd, 10, 15 people assemble, you silently quit the scene. And now those people are staring at it. Others come, they keep staring. Some leave, some stay, and the drama continues. We might think we are not full, we will not do that, but that's exactly what many of us are doing these days. So we are lacking our independent thinking and independent decision making, going by the virality or whatever the crowd is doing, without knowing what they're doing and for what reason. So these are a few things I thought the current student generation at your age should ponder over. But I'm a perpetual optimist. With time, things are dramatically improving. The usual perception, I hear from kids that, that life was far easier in your time, it's far more difficult, etc. I don't agree. If you look at, scientifically or even by data, you will see, think of last 40 years. I'm thinking about my days at your time and your days as of today. If you look at population growth, vis-a-vis the facilities that we have more now in terms of number of seats in colleges, other avenues, right? It's far better. That means far higher than the population growth. So there is no reason to believe that competition is much more, life is far more difficult. We are making things difficult for us because we are confused. There are too many avenues to choose from. So we really do not know who to befriend with because there are too many parameters. All right. And as you know, our respected professors are here. If you build any model and if you have too many parameters, it will become a fictitious model. It will give you artificial accuracy, but it's a very bad model. It doesn't work. We got to be very parsimonious in our choice. So in this world of complexity, what are those parameters we care for that best suits our purpose? So if you do that, have reasons to believe you'll be doing far, far better than what we in our generation could do. You'll lead a happier life. Of course, there's a challenge, and that is coming from environment, right? We human beings have been destroying it at a rate Mother Earth cannot afford. If I would say one simple advice for you,
At your own capacity, please do whatever little you can to save the environment. Maybe just plant one small sapling, which you can certainly do, and that could make a big difference. So with that, let me wish all the very best, and let me thank all my professors, monks, and the entire ashram community for giving me the opportunity to address the gathering. Thank you very much. Thank you, Professor Shorkar. Now it's time for sharing the experience of college life by student who spent his 3 years as an undergraduate student of this college. I invite Sriman Arya Raja, third year UG English honor student, to deliver his speech as his experience, my college, my impression. Sriman Arjo Raja. A very good afternoon to everyone. I must say that I am deeply grateful to have got that opportunity to speak about my impression of our college in this event on this stage. But to tell you the truth, even after thinking about it for the last 7 days, I don't know how to begin. Narendrapur for me has always been a place out of time, somewhere insulated from the outer, larger world. It has something beyond the transience of all that we see. When exiles think of their homelands, they see an imaginary, idealized picture of it. Narendrapur is that picture, except when you do return, you find that the myth was true. Our college is really unique in a lot of ways. The environment here is perhaps the most homely one could ever expect in college life. The greatest blessing in disguise is possibly the compulsory hostel life. Living together under one roof without exceptions of either batch or department doesn't allow for any chance of segregation, and we learn to live together without animosity. Even our relation with our teachers is really noteworthy. They have always been so supportive, especially in a place where we are all far away from our families. I don't know of any other institution where it's a tradition to call our teachers as Dada. This symbolism of this term of endearment has always been very special to me. However, the most unique aspect of our college is perhaps the active and close engagement of the authority into our personal lives. Although that can sometimes seem a little overbearing, it is also worth mentioning that maybe outside, in the unbothering world of professionalism, it will be this closeness of involvement that would set Narendrapur apart. We would find out sooner or later, I guess. I have been a student of this institution for the last 11 years, and then some. This is the third time I am on the cusp of leaving the place, and yet somehow it always draws me back. Narendrapur truly has become my second home. There is no denying it. Yet all good things must come to an end, I suppose. Life cannot remain standing in one place, however pleasant that place may be. Maybe the time for moving on has finally arrived. But nevertheless, the memories and gifts that I take away would endure and make the coming journey a little easier, perhaps. I have seen ex-students return after long intervals and be amazed at how Narendrapur has remained so much the same, almost like a horseshoe lake, connected yet unaffected by the current of the mainstream of the river. That is Narendrapur's appeal. It never leaves its own behind and stays the same for everyone as ever.
if I have to return here someday, then I too, selfishly maybe, would hope to find that very Narendrapur which is reflected on the still waters of my very own nostalgia. Thank you. Thank you, Arya. Now it's time for the address of our guest-in-chief. Sri Manoj Murali Nair is originally from Kerala, but he is deeply rooted to Bengal because of his passion and love for Rabindra Sangeet. Tagore's song have inspired him and his sister Manisha Murali Nair so much so that they have made a career out of it. Their cause was helped by Shantiniketan Vishwabharati, which provided a perfect setting for them to pick up the nuances of Tagore's song. They have been in this profession, I should say, for more than 10 years, and they have some wonderful albums under their credit. Now, it's very difficult for a person who is trained in Hindustani classical music to set himself in this different diagram or periphery, but they have proved it successfully, and we are happy that he is with us today and he will address the gathering. Sri Manoj Murali Nair, please. আমি ভীষণভাবে নিজেকে ভীষণ অযোগ্য মনে করি এই স্থানে, এই জায়গায়। এখানে আসার আগে এটা জানতাম না যে এরকম কিছু একটা ঘটতে চলেছে জীবনে, যেটা আমার দৈনন্দিন জীবনের যে গ্লানি বা যে হতাশা বা যে মানুষের যা যা কিছু অন্ধকার থাকে, সেখান থেকে একটা হঠাৎ একটা আলোর স্পার্ক পাবো। আজকে আমার জীবনে সেরকমই একটি দিন। কিছুক্ষণ আগে আমাদের ছাত্র, সে যখন বলছে যে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক দাদা, আমি হয়তো ওখান থেকেই বলে উঠতাম যে না, আমরাও দাদাই বলতাম আমাদের ইউনিভার্সিটিতে, বিশ্বভারতীতে। আজকে শান্তিনিকেতনে পড়াশুনো করেছি, দীর্ঘদিন থেকেছি। আমার পিতৃদেব সেখানে অধ্যাপক ছিলেন, সেই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার পুনর্জন্মের কথা আমি জানি না, কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে যে আপনারা যারা এই মন্দির সম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন যার বাণী বা যাকে দিয়ে আপনারা অনুপ্রাণিত হন, আমার সামনের জন্মে যেন আমি একটা সুযোগ পাই স্বামী বিবেকানন্দের চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে পারি। এই কথাটা যে বললাম, এটা কিন্তু আমার পূর্ব নির্ধারিত কোনো কথা নয়। কারণ আমার জানাই ছিল না যে আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলবো বা কিছু বলার মতন আমার কিছু আছে। কারণ
একচিত্তানন্দজি আমাকে যখন বলেছিলেন, আমি জানতাম যে আমাকে শুধু আসতে হবে, আমি এসে যে এখানে দাঁড়াবো এবং আপনাদের সামনে, সন্ন্যাসীদের সামনে, সুবীরানন্দজি মহারাজ, লোকেশানন্দজি, সর্বলোকেশানন্দ মহারাজ, আপনাদের সামনে যে আছি, এখানে যে কথা বলতে হবে, এটা আমার জানা ছিল না। আমরা যারা গান বাজনা করি, আমাদের দুরকমভাবে আমাদের গান বাজনা হয়। একটা হয় পাবলিক পারফর্মার, অর্থাৎ প্রতিদিন কিছু মানুষের মনে যে খিদে থাকে সেটাকে তৃপ্ত করতে হয়। সেই তৃপ্তির বিনিময়ে আমাদের রুজি রোজগার হয়। আর আরেকটা হয় আধ্যাত্মিক আপলিফটমেন্ট। সঙ্গীতের দ্বারা আধ্যাত্মিক যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সেটা স্বামীজি বলেছেন যে সঙ্গীত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি অনুভব করা যায়। আজকে এখানে এসে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে আমি ঠিক রাস্তায় আছি, অর্থাৎ সঙ্গীতের সাধনা করি, রবীন্দ্রনাথের গান গাই। রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতে এক এক সময় মনে হয় যে এই যে বহির জগৎ, এই আশ্রমের ঠিক বাইরের যে জগৎ, কজন লোক রবীন্দ্রনাথের গান বা রবীন্দ্রনাথ বা স্বামীজি, এটা আমি আগের দিনও একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম যে এই বেড়ার বাইরে যে জগৎ, সেখানে কি আমরা এই বার্তা কি পৌঁছতে পারছি? হতাশা আসে, কিন্তু আজকে এখানে এসে আমার মনে হচ্ছে যে আমরা যতই হতাশাগ্রস্ত হই, বাইরের জগৎ কি হচ্ছে না হচ্ছে, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে জগৎ আছে সেটা আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবং আজকে এই শিক্ষা মন্দিরে এসে আমার বিশ্বাস আরো 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 দৃঢ় হলো। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কথা সবসময় সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমেই জানতে পেরেছি, কখনো অন্যরকমভাবে আমার জানার সুযোগ হয়নি। তাই আজকের ছাত্রছাত্রী, মানে ছাত্ররা যারা এখানে আছে, যারা ভারতবর্ষের আগামী দিনের, মহারাজ বলছিলেন যে যুব শক্তি, সত্যি তাই। আপনারাই পারবেন যে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার যে শক্তি আছে, যে সম্মিলিত শক্তি আপনাদের মধ্যে স্বামীজির মাধ্যমে প্রতিদিন 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 আপনাদের মধ্যে যে প্রবাহিত হচ্ছে, এই সুযোগ কিন্তু সবার আসে না, সবার জীবনে সেই সুযোগ আসেনি। আমরা ভীষণ খণ্ডিত, মানে আমরা ভীষণভাবে ছড়িয়ে আছি, আমাদের শক্তি একত্রিত হয় না। আমাদের শক্তি একত্রিত হয় না বলেই আমাদের আজকে যত সমস্যার। কিন্তু আপনারা যেখানে আছেন, প্রতিদিন যে শক্তি সঞ্চয় করছেন শিক্ষার মাধ্যমে, শুধু শিক্ষা নয়, বৈজ্ঞানিকভাবে যে শিক্ষা, বৈজ্ঞানিকভাবে যে শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আপনারা এগোচ্ছেন, আপনাদের প্রত্যেকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। এর বেশি বক্তব্য বা বক্তৃতা দেওয়ার মতন কোনো বিদ্যেই আমার নেই। আমি শুধু একটা গান শোনাতে পারি, যদি আপনারা যদি অনুমতি দেন।
আমি যে গানটা শোনাবো এটা বাউল সম্প্রদায়ের সুরে, মানে বাউল সুরের গান, কিন্তু যে আধ্যাত্মিকতা রবীন্দ্রনাথ সহজ সুরের মধ্যে দিয়ে বলছেন। কারণ আমি কেন আধ্যাত্মিকতার উপর জোর দিচ্ছি, হয়তো এই বয়সে এসে আমি বুঝতে পারছি যে এ ছাড়া কোনো গতি নেই। ভারতবর্ষকে মানুষ, সারা পৃথিবীর মানুষ আধ্যাত্মিকতার মধ্যে দিয়েই চিনেছে। ফ্যাশন নয়, মোবাইল ফোন নয়, যুদ্ধের জন্য অস্ত্র নয়, আধ্যাত্মিকতার জন্যে। আমি সেই কথাটি মাথায় রেখেই স্বামীজিকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথের গান আপনাদের গানটি শোনাব। আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, আমার ফুরাবে না। আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, আমার ফুরাবে না। এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা, আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, আমার ফুরাবে না। কত জনম মরণেতে তোমারি ওই চরণেতে, কত জনম মরণেতে তোমারি ওই চরণেতে। আপনাকে যে দেব তবু বাড়বে দেনা, আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, আমার ফুরাবে না। আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, আমার ফুরাবে না। আমার যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে, বারে বারে এই ভুবনের প্রাণের হাটে। আমার যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে, বারে বারে এই ভুবনের প্রাণের হাটে। ব্যবসামর তোমার সাথে চলবে বেড়ে দিনে রাতে, ব্যবসামর তোমার সাথে চলবে বেড়ে দিনে রাতে। আপনা নিয়ে করব যতই বেচা কেনা, আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, আমার ফুরাবে না। এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা, আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, আমার ফুরাবে না। আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, আমার ফুরাবে না। অনেক ধন্যবাদ। আর যারা নতুন যৌবনের দূত, তাদের জন্যে দুকলি গান, যেটা সারাক্ষণ ভেতরে বাজতে থাকে। খরবায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে, ওগনে নাও খানি বাইও। তুমি কোষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল, তুমি কোষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল। হাই মারো মারো টান, হাইও হাইও হাইও। খরবায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে, ওগনে নাও খানি বাইও। খরবায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে, ওগনে নাও খানি বাইও। ধন্যবাদ।
Now, we have a book release program. A book has been published by the research section, that is Swami Vivekananda Center for Research. I request our Honorable Principal Maharaj to present it before General Secretary, revered General Secretary Maharaj, who will release the book. It's titled Three Suparna on Sri Sri Thakur, Sri Sri Ma and Swamiji. It's actually a compilation of articles published in different years in our college magazine, Abhi. Now it's time for presidential address. I request Srimad Swami Subiranandaji Maharaj to deliver his presidential address. Maharaj, please. नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे परम प्रीतिभाजन स्वामी सर्वलोकानंद जी এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী একচিত্তানন্দজি, অন্যান্য শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় সন্ন্যাসীবৃন্দ, স্নেহভাজন ব্রহ্মচারীবৃন্দ, আজকের অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি শ্রী মনোজ মুরলী নায়ার মহোদয় এবং গেস্ট অফ অনার বিশিষ্ট অতিথি, সম্মানীয় অতিথি মাননীয় ডক্টর উত্তম কুমার সরকার, ডিরেক্টর, ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কলকাতা, পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ, ছাত্রদের অভিভাবকবৃন্দ এবং সর্বোপরি আজকের এই অনুষ্ঠানে সবচাইতে যারা গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, সাথে সাথে আমি উল্লেখ করি আজকের এই অনুষ্ঠানের কম্পিয়ার ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শ্রী সুশোভন সেনগুপ্ত মহাশয় এবং এর পরে যিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সাত্তকী পাল মহোদয়কে। আমরা কয়েকটি খুব মনোজ্ঞ ভাষণ, বক্তব্য শুনলাম। আমরা তাতে ঋদ্ধ, আমরা পরিতৃপ্ত, খুব বেশি আর বলবার প্রয়োজন নেই এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে আজকে যেহেতু প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরেমনি, যারা প্রাইজ পাবেন তারা উৎসুক হয়ে আছেন পুরস্কার গ্রহণ করবার জন্য। তথাপি
প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস অর্থাৎ সভাপতির ভাষণ, এটা একটি প্লেজেন্ট রিচুয়াল, এবং স্বাভাবিকভাবেই আমায় দু একটি কথা বলতে হবে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিদ্যালয় অথবা আমাদের বেলুর মঠের বিদ্যা মন্দির অথবা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, এই তিনটে মহাবিদ্যালয় কিন্তু সারা ভারতে প্রথম 20টি উৎকৃষ্ট মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান পেয়েছে, এবং আমাদের কোয়েম্বাটোরে যে মহাবিদ্যালয় আছে সেটিও প্রথম 40টির মধ্যে স্থান পেয়েছে। তার কারণ কি? যে ন্যাক তাদের যে ক্রাইটেরিয়ান আছে সেই ক্রাইটেরিয়ান অনুসারে ওরা নির্ধারণ করেছেন যে এই কলেজগুলো ++A পেতে পারে, এই কলেজগুলো অ্যাক্রিডিটেশন র্যাঙ্কিংয়ে এই র্যাঙ্ক পেতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু নরেন্দ্রপুরের বৈশিষ্ট্য কোথায়? আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের 3টে কলেজ প্রথম 20-র মধ্যে স্থান পেয়েছে। তাহলে আর 17টা কলেজ, এরা তো রামকৃষ্ণ মিশনের কলেজ নয়, তারাও তো স্থান পেয়েছে। তাহলে রামকৃষ্ণ মিশনের বৈশিষ্ট্য কোথায়? রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্টতা কোথায়? রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্টতা আছে ওই যে সর্বলোকানন্দজি ওর স্বাগত ভাষণে বলছিলেন, মানুষ হব। এই মানুষ গড়ার কথা। আমরা একটা নিউ টাউন রাজারহাটে খুব বড় কমপ্লেক্স করছি, প্রায় 200 কোটি টাকা খরচা করে, এবং তার পেছনে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ইনসিডেন্ট আছে। ওয়ান ডে the Chief Minister of Bengal, she walked to us and she proposed, মহারাজ আপনারা কি একটা মানুষ গড়ার কারখানা করতে পারেন? তা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে হোয়াট ইউ মিন বাই দ্যাট? উনি বলেন ভ্যালু এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট। তো এই যে মানুষ গড়া, দ্যাট ইজ দ্য সিক্রেট অফ বিবেকানন্দ's কনসেপ্ট অফ এডুকেশন। বিবেকানন্দের কনসেপ্ট অফ এডুকেশনে কয়েকটি জিনিস অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। বিবেকানন্দের কনসেপ্ট অফ এডুকেশনে প্রথম যে কথাটি আসছে, গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এটি খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। গ্রোথ আর ডেভেলপমেন্ট এর মধ্যে কী পার্থক্য এবং কি অর্থ? যে দেখো, আমি জন্মেছি, শিশু, কিশোর, তরুণ, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, এটা ন্যাচারাল গ্রোথ। এর পেছনে কোনো খুব একটা সজাগ প্রয়াস নেই। কিন্তু এই আমি যদি জিমনাসিয়ামে যাই, এক্সারসাইজ করি আমার বিশেপ তৈরি করার জন্য, বডি বিল্ডিংয়ের জন্য, তাহলে সেটা কিন্তু ন্যাচারাল গ্রোথ নয়, সেটা ডেভেলপমেন্ট। The growth or development, these are the two keywords which constitute the concept or the educational philosophy of Swami Vivekananda. আরেকটি কি কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন? স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে শ্রদ্ধাবান হও। স্বামীজি বলছেন there is only word in Sanskrit which cannot be translated into English. একটি মাত্র শব্দ আছে সংস্কৃতে যেটি ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করা যায় না, আর সেটা কি? সেটা হচ্ছে এই শ্রদ্ধাবান হওয়া। এখন শ্রদ্ধা কথাটার অর্থ কি সেটা বোঝবার আমাদের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তার আগে আমি বলতে চাই যে দিস এইজ বিলংস টু স্বামী বিবেকানন্দ। আমি 2-3টে ঘটনা বলতে চাই, আমার মনে হয় তোমাদের ভালো লাগবে। ঘটনাগুলো হচ্ছে এই ঠিক করোনা যে অ্যাপিডেমিক হলো, কোভিড-19, তার ঠিক আগে আমার কাছে একদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই এলেন মিসেস হ্যারিস রুথ।
মিসেস হ্যারিস ট্রুথ বিবেকানন্দ গবেষিকা, তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপিকা। তিনি এসছেন স্বাভাবিকভাবেই স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্কে তার প্রশ্নের কিছু উত্তরের জন্য। তাই আমি বললাম যে হ্যারিস, হাউ মেনি পিপল ইন অক্সফোর্ড ডু নো বিবেকানন্দ? হ্যারিস ট্রুথ বললেন, স্বামী ইউ বেটার আস্ক মি হাউ মেনি পিপল ইন অক্সফোর্ড ডু নট নো বিবেকানন্দ। বলে, স্বামীজি তুমি আমায় বড় প্রশ্ন করো, অক্সফোর্ডে কে বিবেকানন্দের কথা শোনেনি? কে শুনেছে সে প্রশ্ন করো না, কারণ সবাই শুনেছে। There is nobody in Oxford University who do not know Vivek, who doesn't know Vivekanand. এটি হচ্ছে অক্সফোর্ডের কথা। আর এই করোনা শুরু হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ আগে I got a call from the Consul General of China posted in Kolkata. তার অফিস থেকে বলল যে কনসাল জেনারেল অফ চায়না wants to meet you. He wants an appointment. I gave an appointment. তো উনি যখন এলেন দেখলাম প্রচুর চা নিয়ে এসেছেন। ভেরি চায়নার যে প্যাকেজিং অ্যান্ড ডিজাইনিং ভেরি ফেমাস, ভেরি ইন্টারেস্টিং। তো আমি ওকে, অনেকগুলো চা নিয়ে এসছে বলে আমি ওকে ঠাট্টা করে I asked him, have you come here to market tea? তো উনি বললেন, নো, আই হ্যাভ কাম হিয়ার টু মার্কেট বিবেকানন্দ। অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে কথা বললেন। উনি বললেন, আমি এসছি, আমার দেশের যে হাইয়েস্ট পলিটিক্যাল লিডারশিপ ওরা বলেছেন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কি চাও তুমি? বলল, আজকে আমাদের স্কুল, আমাদের কলেজ, আমাদের হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউটস সব জায়গায় একটি মাত্র ক্রাইসিস, and that crisis is crisis of values. আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, কিন্তু ভ্যালু সিস্টেম ইরোডেড হয়ে গেছে। And we feel that like in India, in China also, the most eminent Asian is none other than Vivekananda. তো বলছেন যে সেই জন্য আমার হাইয়েস্ট পলিটিক্যাল লিডারশিপ বলেছে তোমার সঙ্গে কথা বলতে। হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইউ ওয়ান্ট অফ মি? বললো যে আমি চাই একটা প্যাকেজ, একটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম। তোমাদের যারা এক্সপার্ট আছে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাপারে, বিবেকানন্দ ইজ সেলিব্রেটেড থিঙ্কার, বিবেকানন্দ হ্যাজ টট আস সোশ্যালিজম। It is not Karl Marx from whom we have been taught socialism. We have learned socialism from Vivekananda. He is the most celebrated philosopher not only in India, in China as well. তো বললো যে আপনাদের লোক যাবে ওখানে, স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্কে ওরা ক্লাস নেবে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, আমরাও কিছু এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম আপনাদের সঙ্গে করব। বাট দ্যাট ডিডন্ট রিয়েলি ম্যাটেরিয়ালাইজ। তারপরে এই এক সপ্তাহ পরে COVID-19 শুরু হয়ে গেল, and that gentleman got posted out. I do not know whether it will materialize in near future because of diplomatic reasons. সে যাই হোক, আমি যেটা তোমাদের বলতে চাইছি যে দেখো, আজ বিবেকানন্দ শুধু ভারত মহাসাগরের উপকূলে আসতে পড়ছে তা নয়, বিবেকানন্দ আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলেও আসতে পড়ছে বিবেকানন্দের ধ্যান ধারণা। এ তো গেল বিদেশিদের কথা। কিছুদিন আগে একটা বই লেখা হয়েছে, অনেকে সেই বইটা আমাদের সাধুদের মধ্যে পড়েছেন, নিশ্চয়ই জানেন যে যখন শিকাগো ধর্ম মহাসভার শতবর্ষ হলো, অর্থাৎ 1993, ঠিক তার আগে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে একজন বৈজ্ঞানিক দম্পতি, সায়েন্টিস্ট কাপল, ওরা একটা অদ্ভুত বই লিখলেন। অদ্ভুত বলছি এই জন্য যে বইটার যে নাম সেটি খুব অদ্ভুত। বইটির নাম হলো দ্য গিফট আনওপেন্ড। দ্য গিফট আনওপেন্ড, মিসেস অ্যান্ড মিস্টার ইলেনিয়াস টার্ক, দে আর দি সায়েন্টিস্ট কাপল ইন অক্সফোর্ড হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ওরা হচ্ছে জয়েন্ট অথর। সেই বইতে লিখছেন যে দেখো,
আমাদের 100 বছর আগে ক্রাইস্ট একটা উপহার পাঠিয়েছিল, কিন্তু আমরা এতই অলস যে সেই উপহারের মোড়ক খুলে দেখবার প্রয়াস পাইনি যে উপহারটি কি আছে ভেতরে। ইটস বেটার, it is late than never. It is better to be late than never. It's better late than never. তো এসো উপহারটা খুলি আমরা। খুলে কি দেখা গেল? উপহারটা খুলে যখন লাল ফিতে খুলে মোড়ক খুলে দেখা গেল যে বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ অ্যান্ড বিবেকানন্দ অল থ্রু। ক্রাইস্ট 100 বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ নামক এক ব্যক্তিত্বকে উপহার দিয়েছিল আমেরিকাবাসীর কাছে। তারপরে বলছেন মিসেস অ্যান্ড মিস্টার ইলিয়নিয়াস ডার্ক, if Columbus discovered the soil of America, বিবেকানন্দ discovered the soul of America. যদি কলম্বাস আমেরিকার মৃত্তিকাকে আবিষ্কার করে থাকে, বিবেকানন্দ আমেরিকার আত্মাকে আবিষ্কার করেছে। এই যে স্বামী বিবেকানন্দ, এই বিবেকানন্দের কাছে তোমরা এসছো। You can't come unless Vivekananda attracts you. It's not possible. Vivekananda has attracted you. তোমরা হয়তো বিজ্ঞানের ছাত্র, ইতিহাসের ছাত্র, সাহিত্যের ছাত্র, দর্শনের ছাত্র, অনেক নম্বর পাবে, ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে, অধ্যাপক হবে, অনেক কিছু হবে। কিন্তু ওই যে বললাম যে প্রথম 20টি কলেজে 17টি কলেজ যে সুবিধাটা পায়নি, যে আশীর্বাদ পায়নি, সেই আশীর্বাদে তোমরা কিন্তু পুষ্ট হয়েছ, হৃষ্ট হয়েছ, ঋদ্ধ হয়েছ, পরিস্ফুট হয়েছ, এবং সেই আশীর্বাদটি হচ্ছে বিবেকানন্দের আশীর্বাদ। বিবেকানন্দ বলেছেন, আই এম এ ভয়েস উইদাউট এ ফর্ম। তো সেই স্বামী বিবেকানন্দ তোমরা যখন এখান থেকে ডিগ্রি নিয়ে যাবে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি হোক আর গ্র্যাজুয়েশনের ডিগ্রি হোক, তোমরা কিন্তু অন্যান্য ছাত্র যারা রয়েছে, জেএনইউর কথা বলতে পারো, কলকাতা ইউনিভার্সিটির কথা বলতে পারো, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির কথা বলতে পারো। কোনো ইউনিভার্সিটি, কোনো কলেজ বিবেকানন্দকে সাথে নিয়ে যাবে না, কিন্তু তোমরা একটা অদ্ভুত প্রাইসলেস ফেনোমেনন সাথে নিয়ে যাবে, এবং সারা জীবন তুমি তাকে হৃদয়ে বহন করবে, তোমার জীবন ধন্য হবে। শুধু স্বামী বিবেকানন্দ এই ব্যক্তিত্বকে হৃদয়ে বহন করলে চলবে না, স্বামী বিবেকানন্দের যে ভাবমূর্তি তাকে গ্রহণ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবমূর্তিটি কি? স্বামী বিবেকানন্দ ছাত্রদের সম্পর্কে অত্যন্ত স্পেসিফিক। There is absolutely no space for speculation. He is very, very specific. And what is that? স্বামীজি বলছেন, I hold him a traitor who gets educated at the expense of the poor and do not pay least heed to them. যে এই সমস্ত মানুষগুলো আজকে তোমরা যে এখানে পড়ছো, যে এমএসসি পড়ছো অথবা পিএইচডি করছো, কোটি কোটি টাকা ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার খরচা করছে তার পেছনে। আমি সেদিন পড়ছিলাম যে ঝাড়খণ্ডে একটা ইউনিভার্সিটিতে হিন্দিতে এমএ পাস করানোর জন্য, শুধু এমএ, নট দি এন্টায়ার এডুকেশনাল ক্যারিয়ার, ঝাড়খণ্ড গভর্নমেন্টের 28 কোটি টাকা খরচা হয়। 28 crores of rupees the government of Jharkhand spends for manufacturing a person into this qualification, Hindi postgraduate. তো তোমরা কত আরও বেশি কস্টলি সার্ভিস সোসাইটি থেকে পাচ্ছ। Where from this money come? This money come from those people whose tears were never accounted for. ওই যে সাধারণ মানুষগুলো তাঁতি যে তাঁত বনে জেলে ফেলে জাল, তাদের ট্যাক্সের পয়সায় সরকার তোমাদের শিক্ষকদের পয়সা দিচ্ছেন, সরকার তোমাদের ল্যাবরেটরি দিচ্ছেন, সরকার তোমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিচ্ছেন, সরকার তোমাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, সরকার তোমাদের ডিগ্রি দিচ্ছেন, চাকরিরও ব্যবস্থা করছেন পরবর্তী সময়ে। এই যে একটা হিউজ অ্যারেঞ্জমেন্ট, একটা হিউজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার, this is coming from those people who are otherwise very, very poor. একটা কথা আছে যে it is the poor people who pay taxes to the government, the rich people never do it.
And তাদের পয়সায় ওই মানুষগুলোর চোখের জলে তুমি আজকে ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হবে, তুমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হবে, হয়তোবা কেউ পলিটিশিয়ানও হবে, খারাপ নয়, ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, আর তুমি ওই মানুষগুলোর চোখের জলের হিসেব নেবে না। ইট ইজ এ স্যাক্রিলেজ। আর স্বামীজি কি বলছেন? স্বামীজি বলছেন, আমি তাদের গদ্দার মনে করি, তাদের আমি বিশ্বাসঘাতক মনে করি। আই হোল্ড দেম এ ট্রেইটর, নাথিং লেস দেন দ্যাট, নাথিং মোর দেন দ্যাট। আর হিন্দিতে এর প্রতিশব্দ অত্যন্ত কঠিন, মানে কড়া প্রতিশব্দ, গদ্দার। তো স্বাভাবিকভাবেই সাধু সাবধান, তোমরা পড়ছো, তুমি রামকৃষ্ণ মিশনের কলেজেই পড়ো আর রামকৃষ্ণ মিশনের কলেজে নাই বা পড়ো, তুমি কিন্তু সোসাইটিকে এক্সপ্লয়েট করছো। সাধারণ মানুষগুলো যাদের চোখের জলের হিসেব কেউ কোনো দিন নিলে না, সবার পিছে সবার নিচে সভারাদের মাঝে, ওই মানুষগুলোর রক্তে তাদের যে রুজি রোজগার, সেই রোজগার করা সাধারণ কয়েকটি পয়সা, তারপর মাধ্যমে সে ম্যাচ বক্স কিনতে গিয়ে ট্যাক্স দিচ্ছে, ক্যান্ডেল কিনতে গিয়ে ট্যাক্স দিচ্ছে, সেই ট্যাক্সের পয়সায় তুমি হচ্ছ বিরাট বিদ্বান, তুমি সমাজে বিভূষিত। কিন্তু মনে রাখবে, যদি এদের ঋণ তোমরা শোধ না করো তাহলে কিন্তু প্রকৃতি তোমায় ছাড়বে না। সেই জন্য স্বামীজি বারবার করে বলছেন, দেখো, টেক এ ম্যান হোয়ার হি স্ট্যান্ডস। রাস্তায় যেতে যেতে যেখানে তুমি যাকেই পাবে, এ সমস্ত সাধারণ মানুষ, সেই মানুষগুলোকে গিভ হিম এ লিফট, ওকে নাও এবং তাকে লিফট দাও। এটি as much integral part of your education as the content of academics is. তোমার একাডেমিক কন্টেন্ট যতখানি ইম্পর্ট্যান্ট, তার চাইতে বেশি ছাড়া কম ইম্পর্ট্যান্ট নয় ফিলিং ফর দি পোর, ফিলিং ফর আদার্স। এবং সে ফিলিং ফর আদার্সের মধ্যে অবশ্যই এমন থাকতে হবে যে এমন একটি লোককে বেছে নাও, তোমার পড়োশি হতে পারে, দূরের লোক হতে পারে, তোমার দেশের লোক হতে পারে, তোমার বিদেশের লোক হতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না। বাট টেক এ ম্যান হোয়ার হি স্ট্যান্ডস অ্যান্ড গিভ হিম এ লিফট। আদারওয়াইজ vengeance of nature is awaiting, and vengeance of nature will never leave you. সেই জন্য society once, if society has given you 1 + 1 is equal to 2, society wants back 2. If you don't give it optionally, out of choice, society will extort it from you out of compulsion, in a compulsive way. This is why one must be very careful that whatever I am taking from the society, I must give it back. আরেকটি লোকের কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। সেটি হচ্ছে, তোমরা সবাই তার নাম শুনেছ, তোমাদের অনেকের কাছেও হয়তো মডেল পার্সন হতে পারে, আইডিয়াল হিরো হতে পারে। নামটি হচ্ছে বিল গেটস। আই এম অ্যাবসলিউটলি শিওর যারা এখানে বসে আছে সবাই বিল গেটসের নাম জানে। বিল গেটস scaled the Everest, in the sense he was the top business baron in the world in 2012. বিল গেটসের অনেক কাজ আছে, ভারতবর্ষেও কাজ হয়, তোমরা দেখেছো। বিল গেটস ফাউন্ডেশন আছে। As a matter of fact, Gates has a wonderful background. Gates' mother was a nurse in Mumbai, and naturally Gates has his early education. He had his early education in Mumbai. Now Gates Foundation is working all through the world, and Gates was the richest business magnate in the world in 2012. He came to Delhi. তো দিল্লির প্রেস ক্লাব ওকে সম্বর্ধনা দিচ্ছিল, তখন একজন সাংবাদিক ওকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, গেটস, ইউ আর কামিং ফ্রম এ মিডল ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট অফ ইউর স্কেলিং দি এভারেস্ট? তখন গেটস কি বললেন? The secret doesn't lie in America, secret lies in India. এই যে রহস্য, এই রহস্যটা আমেরিকাতে নয়, ভারতবর্ষে রয়েছে সেই রহস্য। বলে, কি রহস্য? গেটস বললেন, দেখো, when I was a school going boy in Mumbai, I happened to get Vivekananda's letters, and therefrom I learned
learned how to go to the Everest, scale the Everest. And I worked on that way. I trod on that way. And I scaled the Everest. Even today, wherever I am in the world, be it a government guest house, be it a hotel, be it a otherwise private guest house, wherever, be it in South Africa or in India or for that matter in China, I never retire before reading a few lines from Vivekananda. That's what gate is. And naturally, we will want all of you to be gates. We want all of you to be somebody who has not only walked on the beaten track, but has tried to go slightly away from it and made him extraordinary. And if you want to become extraordinary, Vivekananda, Vivekananda and Vivekananda. Vivekananda first, second and last. There is no other way than this. And I again congratulate everyone who are going to get award today, receive award. And I do not know whether all the boys of the college are receiving awards. If anybody doesn't receive award this year, I will certainly tell him not to lose hope. There is a proverb in Olympic tradition that winners never quit and quitters never win. Naturally, you should try it out and reach the goal. My best compliments, my congrats are there to all of you, and I am absolutely sure all of you are so bright in academics, and I will expect you to be bright otherwise too. And then I will certainly express my gratitude to Swami Sarvalokanandaji, the head of this big mega institution of Ramakrishna Mission, and also certainly thank my brother, the principal of this college, our Bhargav Maharaj Ekachittanandaji, for having remembered me. I am thankful to all of you, the students, the teachers, the non-teaching staff members, the monastic brothers, everyone. I owe to all of them, each of them, and I wish all of them the very, very best. Once again, I wish the very best to our beloved students, and I once again thank Swami Sarvalokanandaji and other Swamis, other monastic members, members of the faculty, and the non-teaching staff members for giving this wonderful opportunity today, this afternoon, lovely afternoon, to be here and also speak a few words to you. And I especially thank our boys to be so much patient and allow me so much of indulgence to take so much of time from you. Thank you so very much. Now it's time for prize distribution ceremony. I request our Vice Principal Maharaj, Brahmachari Shruti Chaitanya, to read out the names of the prize winners. And I also request the prize winners to stand in queue as per their serial order to report here promptly from this side of the dais. After receiving prize, they will go down from that side of the dais. I request Srimad Swami Subiranandaji Maharaj to begin the prize distribution ceremony. Maharaj, please come forward. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. I offer my humble pranams to revered Srimad Swami Subiranandaji Maharaj,
to revered Srimad Swami Sarvalokanandaji Maharaj, to revered Swami Ekachittanandaji Maharaj, and all the monastic monks and brahmacharis who have assembled here, and my namaskars to Sri Manoj Murali Nair, to Professor Uttam Kumar Sarkar, and to other dignitaries, faculty members, staff, invitees, guests, and alumni as well. And my best wishes to dear students. It gives me immense joy in announcing the prize winners for their splendid performance in academic as well as other co-curricular activities. The names of the students along with their accomplishments will be read out starting from UG third year. So as mentioned earlier, students will come from this side, from the podium end, collect the prizes and get off from the other end. So we'll start with UG third year. Shriman Tushar Mahadanda, Department of Bengali, for securing first position in first, second, third, and fifth semester examinations. Shriman Sanjay Mondal, Department of Bengali, for securing first position in fourth semester examination. Shriman Sayan Bhadra, Department of Chemistry, for securing first position in first semester examination. Shriman Sayan Bhadra, Department of Chemistry, for getting first rank in first semester examination. Shriman Akash Pal, Department of Chemistry, for securing first position in second semester, fourth semester, and fifth semester examinations. Shriman Neil Arun Khole, Department of Chemistry, for securing first position in third and fifth semester examinations. Shriman Arya Panja, Department of Computer Science, Department of Computer Science, for securing first position in first semester. Shriman Arunava Das, Department of Computer Science, for securing first position in second, third, fourth, and fifth semester examinations. Shriman Shubhanan Maiti, Department of Economics, for securing first position in first semester examination. Shriman Nihal Sharma, Department of Economics, for securing first position in second, third, fourth, and fifth semester exams. Shriman Arya Raja, Department of English, for securing first position in all the 5 semesters, 1 through to 5. Shriman Arya Raja. Shriman Shubhankar Khan, Department of History, for securing first position
in all the semesters held so far, 1 through to 5. Shriman Shubham Kundu, Department of Mathematics, for securing first position in all the semesters 1 through to 5. Shriman Santanu Singh, Department of Physics, for securing first position in first, second, fourth, and fifth semesters. Shriman Shrinjoy Ghosh, Department of Physics, for securing first position in first and fifth semester exams. Shriman Joydeep Pal, Department of Physics, for securing first position in third semester. Shriman Saikat Bera, Department of Physics, for securing first position in fifth semester examinations. Shriman Jagannath Rishi, Department of Sanskrit, for obtaining first position in first, second, fourth, and fifth semester exams. Shriman Ayan Adhikari, Department of Sanskrit, for securing first position in third and fifth semester exams. Shriman Sri Krishna Bera, Department of Sanskrit, for securing first position in fourth semester examination. Shriman Ankush Bhattacharya, Department of Sanskrit, for securing first position in fourth semester examination. Shriman Shubhashish Sur, Department of Statistics, for securing first position in first and second semester exams. Shriman Argadeep Fadikar, Department of Statistics, for securing first position in second semester examination. Shriman Mainak Manna, Department of Statistics, for securing first position in third and fourth semester examinations.
Shriman Arijit De, Department of Statistics, for securing first position in 5th semester examination. He is the Secretary of the Students' Council, hence that round of applause. We offer our humble pranams to revered Maharaj for giving away the prizes. May I now kindly request Shri Manoj Murali Nair to give away the prizes, please, henceforth. Now we move on to second year UG prizes. Shriman Sanket Mondal, Department of Bengali, for obtaining first position in first semester examinations. Shriman Sauvik Biswas, Department of Bengali, for securing first position in second semester examination. Shriman Dweep Siuli, Department of Bengali, for securing first position in second semester examination. Shriman Asim Kumar Das, Department of Bengali, for securing first position in third semester examinations. Shriman Saurabh Bandhari, Department of Chemistry, for securing first position in first, second, and third semester examinations. Shriman Debanjan Chakraborty, Department of Chemistry, for securing first position in second and third semester examinations. Shriman Bastav Panja, Department of Chemistry, for securing first position in third semester exams. Shriman Sovan Sarkar, Department of Computer Science, for securing first position in first semester exams. Shriman Ayantanul Laha, Department of Computer Science, for obtaining first position in second and third semester exams. Shriman Arnab Mondal, Department of Economics, for obtaining first position in first semester exams. Shriman Swapnadeep Patra, Department of Economics, for securing first rank in second semester exams. Shriman Rupa Mondal, Department of Economics, for securing first rank in third semester exams. Shriman Somdev Paul, Department of English, for securing first position in first semester exams. Shriman Amar Roy, Department of English, for securing first position in second and third semester exams. Shriman Abhignan Datta, Department of History, for securing first position in first semester exam and first position in annual debate competition. Shriman Dinesh Paul, Department of History, for securing first rank in second and third semester exams. Shriman Nabarun Sarkar, Department of Mathematics, for obtaining first rank in first and third semester exams. Shriman Rudranil Sahu, Department of Mathematics, for securing first position in second semester exams.
Shriman Souvik Ghosh, Department of Philosophy, for obtaining first rank in first semester exams. Shriman Ranajit Sardar, Department of Philosophy, for securing first position in second and third semester exams. Shriman Anupam Paul, Department of Physics, for securing first position in first semester exams. Shriman Dhritidev Karmakar, Department of Physics, for securing first position in second and third semester exams and first position in annual painting competition. Shriman Debanjan Haldar, Department of Physics, for obtaining first position in second semester exams. Shriman Sayan Maiti, Department of Physics, for obtaining first rank in third semester exams. Applause has waned down. We need more applause, please. Thank you. Shriman Anay Mandal, Department of Political Science, for securing first rank in first semester exams. Shriman Harashit Jodhar, Department of Political Science, for securing first rank in second semester exams. Shriman Bishwadhyuti Kundu, Department of Political Science, for securing first rank in third semester exams. Shriman Buddhadev Guchait, Department of Sanskrit, for securing first position in first, second, and third semester exams. Shriman Soumyajit Haldar, Department of Sanskrit, for securing first rank in third semester exams. Shriman Anirul Islam, Department of Statistics, for securing first rank in first semester exams. Shriman Priyam Paul, Department of Statistics, for securing first rank in first semester exams. Shriman Rupanjan Mukherjee, Department of Statistics, for securing first position in second semester exams. Shriman Arnab Rakshit, Department of Statistics, for securing first position in third semester exams. Shriman Saptarshi Nandi, Department of Statistics again, for securing first position in third semester exams. Now we move on to UG first year students. Shriman Shankar Banerjee, Department of Bengali, for obtaining first rank in first semester exams, third position in online 3-minute extempore competition, and third position in annual debate competition. 70%. Shriman Amrut Mondal, Department of Chemistry, for securing first position in first semester exam. Shriman Niladri Ghosh, Department of Computer Science, for securing first position in first semester exam. Shriman Mrugank Biswas, Department of Economics, for securing first position in first semester exams. Shriman Saunak Kumar Mandal, Department of English, for securing first rank in first semester exam. Shriman Pritam Ghosh, Department of History, for securing first position in first semester exams. Shriman Arpan Pal, Department of Mathematics, for securing first rank in first semester exams. Shriman Sagun Murmu, Department of Philosophy, for securing first position in first semester exam.
Shriman Bhaskar Rakshit, Department of Physics, for securing first position in first semester exams. Shriman Swastik Datta, Department of Physics, for securing first position in first semester exams. Shriman Aniket Das, Department of Political Science, for securing first position in first semester exams. Shriman Aniket Das. Chalo, chalo, chalo. Shriman Pavan Kumar Kovachi, Department of Sanskrit, for obtaining first rank in first semester exams. Shriman Ramanuj Das, Department of Statistics, for securing first position in first semester exams. We thank Sri Nair for giving away the prizes. May we now request Professor Uttam Kumar Sarkar to hand over the rest of the prizes to the students. We move on to PG second year. Shriman Alakya Mandal, Department of English, for securing first rank in first and third semester exams. Shriman Shinjit Sinha, Department of English, for obtaining first rank in second semester exams. And also for obtaining first position in online recitation competition. Shriman Supratim Jana, Department of Chemistry, for obtaining first rank in first, second and third semester exams. Shriman Arunava Adhikari, Department of Computer Science, for securing first position in first semester exams. Shriman Sandeep Chakraborty, Department of Computer Science, for obtaining first rank in second semester exams. Sandeep Chakraborty. Shriman Aritra Das, Department of Computer Science, for securing first position in third semester exams. Shriman Swapna Joy Saha, Department of Computer Science, for securing first position in third semester exams. Shriman Shubhra Shankar Das, Department of Physics, for securing first position in first semester exams. Shriman Swapnamoy Pramanik, Department of Physics, for securing first position in second semester exams. Shriman Swapnamoy Pramanik. Applause, please. Shriman Swarajit Ghosh, Department of Physics, for securing first position in third semester exams. We move on to PG first year. Shriman Abhishek Kar, Department of English, for securing first rank in first semester exams. Shriman Pinaki Khan, Department of Chemistry, for securing first position in first semester exam. Shriman Sheikh Junaid, Department of Computer Science, for securing first position in first semester exams.
Shriman Vivek Mondal, Department of Physics, for securing first position in first semester exams. Now, prizes secured exclusively in co-curricular activities. We have Shriman Shubham Kumar Singh, Department of Computer Science, for securing first position in online 3-minute extempore competition. Shriman Kaustubh Siddhanta, Department of History, for securing the second position in online 3-minute extempore competition. Shriman Sagnik Banerjee, Department of English, for obtaining the third position in online 3-minute extempore competition. And also third position in online recitation competition. Shriman Diganta Chatterjee, Department of Chemistry, for obtaining second position in online recitation competition, second position in annual short story writing competition, and first position in certificate course on recitation. Shriman Preetham Naskar, Department of Statistics, for securing second position in annual painting competition. Shriman Arnab Methi, Department of English, for securing third position in annual painting competition. Shriman Saumik Chakrabarti, Department of English, for securing the second position in annual debate competition. Shriman Rupesh Kumar Das, Department of Mathematics, for securing the first position in annual music competition and first position in certificate course on devotional songs. Shri Devopam Ghosh, Department of History, for securing second position in annual music competition, first position in annual tabla competition, and first position in certificate course in Pakvaj. Shriman Nirjar Chakrabarti, Department of Chemistry, for securing the third position in annual music competition. Shriman Rajarshi Saha, Department of Computer Science, for securing the first position in annual tabla competition and first position in certificate course on tabla. Shriman Shobayan Moitra, Department of Computer Science, for securing second position in annual tabla competition. Shriman Arkadeep Mondal, Department of Physics, for securing the third position in annual tabla competition. Shriman Suryadeep De, Department of Chemistry, for securing the first position in annual short story writing competition. Shriman Saunak Bera, Department of English, for securing the third position in annual short story writing competition. Shriman Aritra Sen Gupta, Department of English, for securing the first position in certificate course on Vedic chanting as well as vocal music.
Shriman Anik Haldar, Department of Computer Science, for securing the first position in certificate course on flute training. Shriman Saurosim Bishwas, Department of History, for securing the first position in certificate course on violin. Shriman Sayan Pal, Department of Physics, for securing the first position in certificate course on guitar. Wall magazine. First four. So now we have a big one, Annual Bhavan Wall Magazine Trophy. It's named Tagore Trophy. And this year, the champions are the Gauranga Bhavan. So we request the representatives from Gauranga Bhavan to come over and receive the award. Shamal Maharaj is also requested to come on the stage. Shubhajit Maharaj. Three cheers for Gauranga Bhavan. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Well done. Congratulations. Oh, okay. Aur ekta. We had this year another award introduced this year, that was Inter-Bhavan Neatness Contest. And the inaugural champions for this year are Adbhutananda Bhavan residents. The name of the trophy is Sister Nivedita Trophy. So once again, three cheers for all the residents of Adbhutananda Bhavan. Hip hip. Hip hip. Hip hip. We thank Professor Sarkar for giving away the prizes. We have one last prize and we request Shri Murali Manoj Nair to please come over and hand over. Oh, runners up. Oh, we have two more left. We'll ask Shri Nair to come on the stage and then give out the last two awards. So Inter-Bhavan Neatness Contest, we had a runners-up as well, and it goes to Brahmananda Bhavan. No, it was one more. Again, three cheers to all the residents of Brahmananda Bhavan. A big Bhavan. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! So now for the last one, this is Girish Ghosh Trophy. The trophy goes to the winners of annual quiz competition. So we request the winners to come onto the stage and collect the trophy from our chief guest. No, it is individual. Oh, this is from Ramakrishnananda Bhavan. So we have covered all the four Bhavans. Three cheers to all the residents of Ramakrishnananda Bhavan. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! And hip hip, hooray! So with this, we conclude the prize distribution ceremony. Our hearty congratulations to all the prize winners, and we meet again later.
Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. Please sit down. Nobody will leave the seat. We thank Shri Nair sir for giving away the prize at the end. Boys at the first floor, be seated. Now it's time for giving vote of thanks. I request Professor Satyaki Pal, Department of English, to deliver his vote of thanks address. Sir, please. It is indeed a pleasure to say the vote of thanks on this very auspicious occasion. On behalf of our respected Secretary Maharaj, Srimad Swami Sarvalokanandaji, and our beloved principal, Srimad Swami Ekachittanandaji, I thank the distinguished guests on the dais. It's a rare occurrence when our prize distribution ceremony is graced and blessed by the very kind presence of General Secretary of Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission. I convey our respectful and humble pranams and deep obeisance to our revered General Secretary Maharaj, Srimad Swami Suviranandaji, for presiding over the ceremony. His benign presence has been a blessing for one and all present here. Our heartfelt gratitude goes out to Dr. Uttam Kumar Sarkar, Director, Indian Institute of Management, Calcutta, for being with our students on this red letter day in our college calendar. As an ex-student of our college, his has been indeed an inspiring presence, a model to emulate for future generations. Our guest-in-chief, eminent vocalist Shri Manoj Murali Nair, has today lent a special edge to this entire program with his tender presence and soulful rendering of two Tagore songs. That was indeed the piece de resistance for this afternoon. I thank the revered monks present here, our guests, parents, whose being here has always been a constant encouragement for all of us. I thank all the members of the support staff for ensuring the smooth functioning of this entire session. Congratulations, boys, for your relentless efforts in your search for human and academic excellence. May you go places. May Ma Sharoda, Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, Sister Nivedita bless you in your journey of life, in your path ahead. Thank you once again. Au revoir. Before the closing song, here I am to make a few announcements about the departure. Students who are sitting at the first floor will leave the hall from the door behind them. Students and guests sitting in the ground floor, they will be leaving the hall from the door at the back. And the monks will leave, guests and monks will, they will be escorted to the respective area from this door on the right side of me. So, students, please be seated till our guests leave the stage, and then you will leave the hall from your respective back gate. Thank you.
শান্তি অপার হৃদয়ে ধরিয়া প্রেম পাথার আজি জাগ্রত জীবনে উদ্দামতান নির্মল উচ্ছল প্রাণ গাহি বিবেকানন্দের জয়গান। বলে ধীর আমরা সবাই বিবেকানন্দের সন্তান ভাই। বলে বীর বলে ধীর আমরা সবাই বিবেকানন্দের সন্তান ভাই। আমাদের মহাগান আগুয়ান বলিদান, আমাদের মহাগান আগুয়ান বলিদান, আমরা গাহি আজি জয়গান। শঙ্কা নাহি রে নাহি ওরে নিরানন্দ, ওই শোনো ডাকিতেছে বিবেকানন্দ। শঙ্কা নাহি রে নাহি ওরে নিরানন্দ, ওই শোনো ডাকিতেছে বিবেকানন্দ। দাও 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 আর ফিরে নাই যাও, গাও গাও সত্যের জয়গান গাও। দাও 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 আর ফিরে নাই যাও, গাও গাও সত্যের জয়গান গাও। ধর্মের জয়গান গাও, কর্মের জয়গান গাও। ধর্মের জয়গান গাও, কর্মের জয়গান গাও। ভাও ঊর্ধ্বে তুলিয়া রুদ্র বিশাল, আজি জাগ্রত জীবনে উদ্দামতান নির্মল উচ্ছল প্রাণ গাহি বিবেকানন্দের জয়গান। আজি জাগ্রত জীবনে উদ্দামতান নির্মল উচ্ছল প্রাণ গাহি বিবেকানন্দের জয়গান। বিবেকানন্দের জয়গান, বিবেকানন্দের জয়গান। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय